So this is the question 9 of homework 9, and we know that x1, x2, and xi is a sequence of independent random variables, and yn equals to the sum of x1 to xn, and we want to prove or disprove that yn is a Markov chain. So whether it is a Markov chain, we should know that if it is a memoryless process, which means we should know that uh, p y n plus 1 equals y n plus 1 on the condition of y n equals y n and so on, y1 equals y1. If it is only depend on the last part, which means it is equals to yn plus 1 equals yn plus 1, yn equals yn. So if yn plus 1 equals yn is only depend on the yn equals yn, it means that it's a Markov chain. So we can write, we want to know if it is equal. So we want to change this in this form. So we know that we have yn plus 1 equals yn plus 1, and on the condition of yn equals yn and y1 equals y1. So it is equal to yn plus x n plus 1 equals y plus 1, and on the condition of yn equals yn and y1 equals y1. So we know that yn plus 1 equals sigma I equals 1 to n plus 1 xi. It is yn plus xn plus 1. So we can take this part into this part. So the yn plus 1 is equals to yn plus xn plus 1. So we take this part on the right side. So we can get xn plus 1 equals yn plus 1 minus yn on the condition of that of those things. So because yn, we know that it is equals to little yn, so it is equals to xn plus 1 equals yn plus 1 minus yn on the condition of yn equals yn and y1 equals y1. So because we know that x is a random variable and it is independent between each other, so we know that on the condition of this and xn plus 1 equals yn plus 1 minus yn, it is only depends on the yn equals yn because there is only yn, and it is doesn't and it didn't influence by the other things like this. So we can write it in this form, which is p xn plus 1 equals yn plus 1 minus yn. It is only depends on the yn equals yn. So now we can change form like this. So we get the yn to the left part, which is, and get the yn plus 1 to the side, the right side, and we know that it is
So yn plus 1, it is equal to yn plus xn plus 1 on the condition of yn equals yn. So we know that yn equals to the value equals to the big yn. So it is big yn plus xn plus 1 on the condition of yn equals to yn. And we can turn it. So this part, we know that it is yn plus 1. So now we get yn plus 1, which is this part, is equals to yn plus 1. And it is on the condition of yn equals yn. So which means yn plus 1 equals yn plus 1 is only depends on yn equals yn. And the last part, it doesn't influence this value. So we know that the y is a Markov chain.